NTV. And since they're driving, I contacted my cousin, the one I mentioned. The guy with the truck. Yeah, that one. It's gonna cost you just a little bit more. But I assure you, it'll be as if I did the job myself. Perfect. Tonight on NTV. Sights and Sounds is brought to you. We went to the movies. I forgot my wallet, but my brother sent me money. I pretended not to notice. Every day was a celebration. Sights and Sounds is brought to you. We went to the movies. I forgot my wallet, but my brother sent me money. I pretended not to notice. Every day was a celebration. Street Live in association with Rehab WhatsApp. Feel it within. My name I'm called Michael. Sell shades as Zainab Aziz and sell different types of shades. Yeah, I started at the small scale business, but now I think something is boosting out, coming big. I benefited a lot from this business. Sure, I have a number of customers. They come each and every time because they know me. When the gas gone up, I can lose around 200. When it's that drop, I can lose at around 70, 80. Yeah, challenges are always there. You can't be without challenges because sometimes there's some stiff competition because now people are getting used to what? The business. Rehab WhatsApp. Feel it within. Based on the way 2013 was, I expect this budget to address issues like maternal health, the fact that more money is put into things like foreign wars, I should say. Yet, children are born prematurely. It really annoys me to see that the percentage of children dying and mothers dying while giving birth is just rising compared to developed countries where the percentage is almost 0.0001%. 0.001%? Look out for the budget reading on June 12, 2014. Our budget, our responsibility.
the change of government? Won't stop a thing. I've run out of fingers counting the number of multinationals setting up here. What about the 3 companies that announced their plans to launch last week? I say they're shopping. Me, I'd be looking to sell. At what price? More. Much, much more. I don't know who you are or how you know these things, but one thing I'm sure of, you're in the wrong job. Here, call me tomorrow at 9 o'clock in the morning. I'd like to hear more from you. Are you ready for your big break? The East African, understanding the region. NTV, turning on your world. Good afternoon, welcome. This is NTV at ONE. My name is Malcolm Sime. Let's begin with the headlines. The Anti-Corruption Court grants bail to Parliament's Budget Director Samuel Wanyaka, who is accused of causing a huge financial loss. And government unveils plans for this year's Heroes Day celebrations, stressing its commitment to maintain monetary discipline. Also coming up from Egypt, the country has introduced a stringent law against sexual harassment to control the rising cases of attacks on women. Welcome to NTV at ONE. Now, the Chief Magistrate of the Anti-Corruption Court, Sarah Langa, has denied bail after hold on just a little bit. The Chief Magistrate of the Anti-Corruption Court, I beg your pardon, Sarah Langa, has denied Wanyaka access to Parliament since he may interfere with evidence. He is currently on suspension, but that's after the Director of the Budget Office in Parliament, Samuel Wanyaka, having been granted bail after he appeared in court charged with embezzlement, abuse of office, and causing the country financial loss. So the magistrate also ordered him to pay 6 million shillings in cash, while his 4 sureties, who included MP John Sasanga Wanzira, who were asked for 200 million shillings each non-cash. It is alleged that on various dates between August and December 2012, while he was at Parliament's premises, Wanyaka stole 822 million shillings. The case has been adjourned to the 23rd of June 2014. This particular order from taking effect until it has been. Government has expressed its commitment to maintain human rights, peace and monetary discipline in what it called an effort to advance the legacy of heroes who made a difference in Uganda. The call was made by the Minister for the Presidency in the statement read by the government spokesperson, Ofono Opondo. The statement comes ahead of the Heroes Day celebration slated for next Monday at Bukhalamuli Catholic Parish grounds in Metiana District. The theme for this year is celebrating the lives of our national heroes through dedicated service to our nation. Why do we celebrate Heroes Day? Giving dedicated service to one's country is the clearest manifestation of patriotism. It is an embodiment of love, respect,
appreciation of the nation's history and the actors who shaped it. It acknowledges the nation's aspirations, her successes and challenges, as well as her hope for the future. The national heroes whose lives we have been celebrating for the 25th time possessed unlimited love for this country, Uganda. Therefore, celebrating their lives should not be a one-day-off event. Honest and genuine celebration of their lives demands and calls for our recognition of the cause for which heroic deeds and the fruits of their efforts were materialized. Donors are still holding back clearance on a 1.75 trillion shillings funding to the road sector, which was meant for the construction of 220 kilometers covering planned oil roads, as well as other infrastructure. Now, the joint assistance given by the World Bank and the African Development Bank should have seen the commencement of several road networks from the first quarter of this year. Other sectors such as health, education and governance programs are suffering drawbacks in donor funding over various reasons, the anti-gay law being one of them. The financial year is closing with construction works capturing 220 kilometers of roads in the Western Circuit, inclusive the oil region, have failed to take off. We have a challenge of some of the development projects which were promised. Development projects, especially those financed by donors, they've not been able to take off. We've finished the procurement, but we are waiting for no objection from the donors to allow us to award these contracts to those contractors. The 1.75 trillion is a line of funding from the World Bank and the African Development Bank combined. This involves roads like Masaka Bukakata, Chigumba, Masindi, Hoima, Kaboya, then Kaboya to Chenjojo. That corridor is also an oil road. It is over 200 kilometers. It is going to be financed by the World Bank and the African Development Bank. In the existing national budget, the works sector obtained 2.2 trillion shillings for over 1,800 kilometers of road construction and maintenance. As Uganda's economy struggles to balance its export bill by way of foreign exchange, there is need for a policy framework to cover the tea sector. This is currently realizing increased demand. Researchers from the Economic Policy Research Center have concluded a study that is further recommending the mass cultivation of tea in the country. That's a factor necessary to stimulate investment in treatment plants and employment. Dr. Ezra Munyabonera, the lead expert on the study, adds that this would enable Uganda to compete favorably with Kenya. Agriculture plan identifies we have 200,000 hectares of tea, potential for tea, but currently we are occupying only 14%. So if there is a strategy and a policy to move forward this expansion and all that, at least we can cross to over 500 million US dollars in the next 10 years. If it is a effective policy framework and all that, we can say in the 2040 vision, Uganda can easily earn $1 billion US dollars from tea, can earn $2 billion dollars from coffee, and this money is beyond the oil money we are talking about. So we have a potential to have alternative income without talking about oil. NTV at 1 comes back immediately after these messages. Sunlight adds fabric conditioners to washing powder to give you Sunlight 2-in-1 for sensational cleaning and fragrance that lasts and lasts and lasts. Sunlight 2-in-1, sensational cleaning and all-day fragrance. Did you know that the National ID Project informs the general public of the following? Countrywide mass enrollment exercise is still going on at parish level until August 2014. Please register in a parish where you either reside or originate from. Citizens should ensure that all their data is correctly captured.
National card issuance for verified citizens begins in September 2014 at all sub-counties. Have you registered? This message is brought to you by the Ministry of Internal Affairs and partner agencies. My country, my identity. Did you know that more than 6 million Ugandans use the fastest growing media in the world? In fact, more than 5,000 join Facebook every week, thousands follow trends on Twitter, and many more use several other social media platforms. So, are you thinking smart about the power of online media platforms? Let You Go Uganda offer you business professional social media training, strategic online concept development, and effective online advertising solutions. On the next episode, brought to you by... At Orange, we know you want to do more on the internet. That's why we bring you happy hour day and night. Empalana ennugu n'obutaagaliza. Sina anywhere jenyiza okolera wayinza okuba that dangerous okunsala. Negattaako ku ssaawa 4:30 ku Lwokutanula wiiki eno nga tuteedde Moses Radio gwe baakasala ebicupa ayogera ebintu bingi. Nkwano gwange okitegeera. Yasalibwa era n'akubibwa. Byonna agenda kuba bitonnyonnyola ku ssaawa 4:30 mu ngeri emu ne tugendako n'ekigali okulaga show y'abanafu aba Ebons eyakutte akati akawonvu n'akagga nga batugamba kyayitiridde nga bakwataganya. Byonna tubirina Olwokutaano ssaawa 4:30 ku koona ne NTV Miles Wamiti totusubwa. You can download movies at the lowest prices and never fast from Orange. Dial *133# to buy a data bundle. Happy hour changes with Orange. Today changes with Orange. Welcome back. Egyptian authorities have outlawed sexual harassment, and back at the G7, President Barack Obama and other world leaders threatened fresh sanctions if Russia continues to undermine Ukraine's sovereignty. Egypt has criminalized sexual harassment and introduced penalties, including prison terms and fines, as the country attempts to control a rise in attacks on women. Adli Mansour, the outgoing president, approved a decree to make sexual harassment an offense punishable by up to 5 years in jail or fines between $400 and $7,000. The decree defines harassment as any sexual or pornographic suggestion or hints through words, signs or acts. Until now, the country has not had a law defining sexual harassment. The decree amended the country's current law, which did not criminalize sexual harassment and only vaguely referred to such offenses as indecent assault. A minimum 2-year jail term was introduced for harassers who hold a position of power over their victim, is in uniform or is armed with a weapon. Penalties would double for repeat offenders. Egypt has witnessed a jump in sexual assault since the 2011 uprising that toppled Hosni Mubarak from the presidency, with large numbers of mob attacks on women during political protests. A 2013 study by the United Nations said that 99.3% of women in Egypt had been subjected to abuse. Campaigners such as the human rights lawyer Raghia Omran has called for the government to do more to stop the abuse. Elsewhere, Barack Obama and leaders of the G7 group of nations have threatened Russia with more sanctions if it continues to undermine the sovereignty of Ukraine and fund separatists in the east of the country. The US president issued the warning yesterday and urged his Russian counterpart Vladimir Putin to hold direct talks with the Ukrainian president-elect Petro Poroshenko to end the crisis. The kinds of destabilizing activities funded and encouraged by Russia are illegal and not constructive, Obama said in Brussels following a meeting of G7 leaders. Obama said Russia must help stop the flow of arms into Ukraine and exert its influence to stop further separatist operations. The British Prime Minister David Cameron said Putin must meet the conditions in the next month. Very clear message to the Russian government and to President Putin that it would be completely unacceptable to go further into Ukraine, and that would trigger sanctions from the EU, from the US, from other countries as well, and we need to be very, very clear about that. On to sport now. Lewis Hamilton and Jenson Button were in attendance at the drivers' press conferences. Some of Formula One's leading stars were asked for their views on the 2014 World Cup. And elsewhere, Joachim Löw has defended Germany's World Cup team selection. Let's have a report.
I really hope that Brazil can be there in the final. Win the championship at home is will be fantastic. So really we'll be there watching and supporting Brazil. I will probably catch a few games, and I'm going to try and see if I can go out to one of the games at least. So I love going to Brazil, so you know, the dream would be to go and watch Brazil and England play. That would be pretty awesome. Okay, and gents, will you be watching? Yes, I totally agree. I think, yeah, I'm not a massive football fan. I don't support a team, but when it comes to nationalities and countries playing, yeah, obviously I'll be supporting England, and yeah, I'm really looking forward to it. Meanwhile, Joachim Low has defended his team selection ahead of the showpiece in Brazil that kicks off in 6 days. We have enough possibilities. The type of player that plays forward has changed in the last few years. Even Miroslav Klose is not the type that can only be found in the centre. I don't think that standing in the centre and waiting for the ball is going to get you anywhere. The players that are playing up front have to be technically good, must be flexible, have to look for gaps, move around a lot. So in my opinion, we have enough people who can play forward. I think we have a good competitive team, and I'm fully convinced that we will play a good tournament. For me, it's important to play well, to represent the country in a good way, and that we, despite all ambition, will not stop to enjoy playing the game, and that we will give everybody at home good reasons to celebrate. That's all the sports. I've been looking here at the BBC football website and then the gossip column here. There are a lot of transfers. Apparently, Chelsea fans are very excited at capturing Diego Costa, but will, says Fabregas, follow him from Barcelona. We have the experts right here with Omomori, Ismail Daka, Chigongo, Darren, and Dennis will be giving you a lowdown on what's happening in the world of sports. You can follow NTV on Facebook, look for NTV Uganda, and on Twitter at NTV Uganda. Follow updates at every half on top of the hour. Have a good afternoon and enjoy your weekend. NTV, turning on your world. Sometimes children have amazing ideas, but they can lead to tough stains. And for tough stains, there's new Omo Fast Action. Its super fast cleaning technology removes stains fast. New Omo, no one removes tough stains faster. The National ID Project informs the general public of the following. Countrywide mass enrollment exercise is still going on at parish level until August 2014. Please register in a parish where you either reside or originate from. Enrollment forms are readily available at all enrollment centers at no cost. Citizens should ensure that all their data is correctly captured. National card issuance for verified citizens begins in September 2014 at all sub-counties. The card will uniquely identify us, ease national planning and service delivery, and assert our rights as citizens. Have you registered? This message is brought to you by the Ministry of Internal Affairs and partner agencies. My country, my identity. Kampala's best, the fresh and reloaded 933 KFM. Better information and the best music. 933 KFM. Today's highlight with Nice and Lovely Body Lotion. Don't be so stupid. Your job will be to seduce my grandson David. Did you sleep with her again? I'm desperate. I don't know what to do. I can't get rid of my mistress and, well, honestly, I don't know if I really want to. She signed it. It's gonna cost you a little bit more.
I assure you it'll be as if I did the job myself. Perfect. Lord, why? Why do you hate me so much? He was my only son. You bring out the best in me. New and improved Nice and Lovely Body Lotion. The 24-hour skin moisturizer that's your skin's best friend. The best in me. Panirizaako nnyo ku NTV ku lunaku luno olwokuna sabbiti eno tetukoze no programu eno emirundi mingi olw'ensonga enkulu ennyo ezibaddeyo ennamugongo ku lunaku olwokubiri n'olunaku olwajjo okwogera kwa pulezidenti w'eggwanga era nga byonna byonna NTV yabikutusizzaako y'ensonga lwaki omuli gw'emizannyo tegubadde ku mpewo naye ng'olunaku olwaleero omuli gw'emizannyo genda kutuukako okuva kati paka gye tunaakoma yonna yonna Ndi Ismail Dakaba Kigongo era ng'olwaleero ngenda kwegattibwako Dennis Katumba leero David Lumansi ne Alan Darren Chene tebagenda kusobola kubeera naffe nange nno ndimu obugonvugonvu naye bwe ntulina wano bye nnina wano ebyemizannyo amaanyi ganneeyongera mpola mpola jjukira nti osobola tweyungako singa ogenda ku Facebook noonya NTV omuli gw'emizannyo ensonga zetukoonako nga naawe ozikoonako eyo tujja kuba tuzoogerako mpola mpola tujja kwogera ku World Cup ekibinja C ne D leero jjukira mu sabbiti eno twogereko ku kibinja A n'ekya B era tujja kwogerako ku ttiimu ya under 17 sabbiti ejja egenda kuba mu ggwanga erya Seychelles ate tujja kwogera ku ttiimu za Uganda eziri mu ggwanga erya Rwanda mu kibuga Kigali okwetaba mizannyo egimu aba basketball zone 5 tagenda kujja wano Formula 1 ne transfer nga muganda waffe Malcolm Musime bwazikonyeeko n'olwekyo tolina nsonga yonna lwaki ova ku NTV essaawa eno Katumba sooka obuuze ku batulaba mbalamusizaako abalaba NTV mbagaliza okulaba okulungi naye nga byonna Isma empaka ez'amasaza n'ozigenda kubanga zigibwako akawo wano mu Buganda era nga olunaku leero bali mu zitongoza fenna eri ebuddu gyenva olunaku lw'eggula n'omupiira ogw'omukwano bazannyemu awo ne ttiimu gye balonderedde ekyota ne bakwata goals 2-2 nga bagezaako okufuna ate abazannyi abalala bagenda okwongera mu ttiimu yaabwe naye ndowooza amasaza gonna gagenda mu maaso n'okwetegeka amasaza mubeere nga mwetegeka bulungi kubanga mbagaliza okubanga mwesa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekitiibwa so mbagaliza okulaba okulungi mbere nga temuva ku NTV ekimu ku ebyo Dennis bw'oyogedde ku buddo ate nange nyina akakwate kanene nabwoba oli munnamasaka nasomerako awo ne ku Road Public School mu primary nasomerako ekako sebo oli obbi wange nasomerako ekako Senior Secondary School nasomerako St. Henry's College Kitovu nakulira Masaka emyaka miyitirivu obungi biseera by'abaana mu Nnyendo mu Kidda wonna otegeerayo tewali wesitamanyi muserenwizo wasomera father yali ebiseera ebyo yali avuddeyo basmoking nga bazanya omupiira ebiseera ebyo wadda nnyo si wa biseera bino kale ebimu ku ebyo tugenda okuba nga tukoonako naye nga ab'amasaza tubayezayeza nno y'ensonga lwaki David Lumansi tali wano y'omu kubayamba okukwataganya emirimu mu mpaka ez'amasaza kyemanyi nti zitongozebwa eddakiika ezisayizaala nnyo okuva wakati wali e Bulange era kyemanyi nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yaliwo ng'omugenyi omukulu mu kutongoza empaka zino ez'amasaza ez'omwaka guno ekyemanyi nti omupiira ogusooka guli wakati wa Muwekula ne Ssingo era Ssaabasajja yasiimye okubaawo kale naye nga tonnaba nakweyonga ejjukira nti n'eggulire ery'ennyanda tulikuleetedde olunaku olwaleero tutandika n'amawulire gaagano Messi, Neymar, Mesut Ozil, Eden Hazard abazanyamu kwa abantu ebasuubira okuba nti bagenda kukola ezannyo World Cup era igenda obeere ng'ofuna eggulire lyo w'ogula amawulire bulijjo ennyanda yiino efulumye siringi zo 1,000
olyoka omanye bwino ow'ebyemizannyo enalina mu nsi sooka omuli kubiri ku muko gwokusatu Dennis. Omuko gwokusatu guliko Carl Stevens bagezako okulaga nti ebirowoozo bimuto manyi bw'otagenda mu kikopo ekyensi yonna ebiseera ebisinga abantu bayinza okulowooza ndi kintu kyangu naye Stevens ebirowoozo bimutta then abatulazeeko omanyi Sergio Ramos alabika nga ekikopo ekyensi yonna akyetekedde mu ngeri enjawulo bagamba nti yeekubye 3 ez'ekikopo ekya Champions League musajja ono banaye kansuubire nti bw'anaawangwa n'ekikopo ekyensi yonna anasobola okuba nga ayekuba 3 oba n'agikuba wakubanda abayi zino yazikubye ku magulu wansi era ng'osobola okgenda ku guno omuko bw'abanyumira okulaba ku bifaananyi Serena Williams ne Caroline Wozniacki Serena mu French Open bamukubadde yavaamu kwali olunaku olwaleero omuwandiisi Darren Cheyune akuleetedde ebikwatagana eggwanga erya Brazil byonna era n'abatendesi ab'enjawulo nabo ojjako bategera kasita ogula ennyanda genda butereevu ogula amawulire oteekeyo siringi z'10 baire nga bakuwa eggulire lino Tom Damulira waali ayogera ku bazannyi basuubira okuba nti bagenda osinga okukola obulungi mu World Cup ebifaananyi byebyo Damulira lwaki otika Messi omugugufu Argentina nga pressure tetwagala nnyingi owaye agenza okulaba nga y'omukuba naye era oyo omukuba lungi kubanga abazannyi nga Eden Hazard then Neymar ne Ozil yakoze bulungi omupiira ogw'omukwano namulabyawo yakoledde Podolski golo yadde ensufu nnyo then bw'ogenda wano maaso maba betting Alan Sewanyana batereddewo emipiira gye muyinza okugeza Edikiko Edikika akuwa emipiira 10 n'okwatamu 9 sikyasangika Isima esangika n'emmeeza amanyi ti liiga ezisinga zaggwa ne waliyo liiga ezisambibwa essaawa era ebimeeza byazo okufuula nti bw'oba ogenda okukola betiyo osobola okuba nti osooka n'ogirowoozaako butereevu emmotoka ezabadde mu nsonyi emuko ebusiika Duncan Mubiruzi yawangudde ebifaananyi n'ebintu byonna mwagala okumanya ku bbeeyi z'abazanyi waliyo kampuni emu eyo nno e Bulaaya Katumba simanyi oba okkirizigana ne gino emiwendo n'ennyanda ebikuleetedde abazanyi abasinga okuba ab'ebbeeyi mu nsi Messi asooka Ronaldo wa 2 Suarez wa 3 geno noonye Ozil ali mu kyakumeka Daniel Sturridge abazanyi nga Wayne Rooney naye nze bwe olukalala luno nyinza obutaawukana nabo lwakuba nti neewuunyiza nnyo Pogba okubanga ali kumpi bw'ati wa mukaaga ng'asinga Sagi ya Aguero Wayne Rooney naye oyinza okikkiriza nti okusinziira ku lukalala luno Wayne Ross Barkley Isco ne Diego Costa basinga Wayne Rooney kyewuunyisa Rooney alina emyaka 28 sooka omuleke ebibuuzo byammwe byonna nabizzeemu wano naddala ekya George Weah wali addaabuuzo wali omufirika yali awangudde World Play of the Year n'ebuuzo ebirala 9 byegattakaawo ndowooza Katumba tujja kiteera wano kubanga olina ekifaananyi gwe wagira Brazil yiino omukuŋŋaanya Fred Musikiyingi temwebuuza ttiimu kijja awagira kubanga ekifaananyi kya Brazil kyekikulembedde ku luno naye si kyekyoka ekijobeera mukyemanyi Musisi Fred ngenda kusaba sabiti ejja tuteekemu oba Argentina lwaki si Holland egenda okoma mu kwota tekamwezinatoka mu semi eno ttiimu yabavubuka bato ejja tutambula etuukenga ku semi-finals kasa tugenda jogera kwa endowooza zaffe ati tulowooza ku ttiimu ya Netherlands butereevu genda wogula ennyanda obeere ng'ogifuna ojja kuba oyiga bingi genda oliisa obwongo naye ng'obwongo tugenda butandika obuliisa wano ate ku muli gw'emizannyo ne ttiimu eya under 17 sabiti eno FUFA yayise abazannyi abawera ddala obungi beetegekera omupiira ogwa Africa Youth Championship Qualifiers oba empaka ezitaamu abaana abato abali wansi w'emyaka 17 Katumba sooke tuddeyo emabega nga tonana kutulinda ttiimu bazannyi bano gye baabalonze omulundi ogwasema Uganda bwe yeetaamu zino empaka yagobwamu ng'ensonga yali yakubba myaka tusenvudde okuvaawo tuvudde ku leve eyo buli omu gy'abadde alwanirira kubanga Isma kyenyinza okugamba wali
under 17 yatugisamu yagobwamu ekibiina ekidukanya omuzannyo gw'omupiira mu ssemazingo wa Africa ja CAF yalimu abazannyi ba liigi bangi naye ku luno wenjogerera abaliigi ogamba abazanyira mu Super League mu Super League ya Uganda ne wenjogerera ate muli muzannyi azannyo Super League ndowooza Katumba ndowooza kituwa ekintu ekimu kizibu nnyo mu Africa okutuuka okusamba mu liigi y'eggwanga nga toweza myaka 17 kubanga ndowooza n'abirimu kiba kizibu kiba kitono nnyo n'abirimu kiba kitono kubanga ebiseera ebisinga omuzannyi bw'abanga muto nnyo abazannyi abasinga okujja mu liigi ya Uganda ajjanga ali ku myaka 23 n'okudda waggulu mu Super League naye luli twali tiimu eyo gye balonda yatugisaamu abazannyi abasinga bali ba Super League ne kakati bwe tubanga tutunulidde ekyokuzimba tuzeeyo nga bw'obuuzezza ate n'obwongo bwange buŋŋamba nti omuntu ali mbavuuka bano mutuufu Matiyalo musajja mutuufu kubanga ali mbavuuka bano kubanga abadde nnyo mbaana bano mukupa Coca-Cola lwakuba nti ebigambo bingi ebyogeddwa nti bwetegereza tiimu eyo nga bwebala bali mutendekebwa njeru ebifaananyi bimulaba era Katumba ensonga lwaki batwalidde enjeru kubanga bagenda zanya ne Seychelles teina muddo guno Pascaram kubanga basambira ku carpet eyo carpet oba mu luzungu gye bayita AstroTurf basambira ku kiwempe katufu olw'okwagala okuba nti tiimu eno bagiteekateeka mu mbeera esobola okuba nti bagenda eri Seychelles tebajja kusanga mbeera mbi nnyo bagambe nti wayi tetusambirako ku muddo bwe gute yensonga lwaki baba tutene enjeru nekira kinatinza okusanyukira kyokuba nti bwobanga osobola okuba mu tiimu eno bataddemu omwana w'emyaka 14 oyinza okulowooza nti mutuufu kati batandise okubanga bazimba kati kibiina ekidukanya omuzannyo gw'omupiira batandise okubanga batunulira mu maaso awo badde batugamba nti tuzimba wabula obuzibu bwange buli nti abaana bano singa oli abanga ajjiddwa obanga atedde ebbali ku tiimu eno obanga bagenze ku luzannyo oluddaku bagenda kugobererwa ebiseera ebisinga awo bwe tugwira kakati kino kizze kitandise okubaawo abamu bakirabidde mu mbeera ndala naye ekibuuzo kiri nti banasobola okubanga bakuumirwa wamu yesima okubanga tubalaba kubanga etandikwa nyangu olumu ezo gamba nti walagadde obbalaba myaka 3 naye olwokuba nti omupiira teguleeta kasimbi mu nsawo z'abantu bangi wano mu Uganda kyangu nnyo omwana omupiira oguvaamu kati njagala omu tusabe kuba abaana be bano abasinga ojja kulaba bali mu masomero ga Buddo SS mulimu aba St Juliana nga Bako Gomula Alex Komakech nja kwagala nnyo okubuuza afufa bano abazannyi nga abava mu America wali n'omulala ndowooza ava mu ggwanga erya Kenya gye basodde okukwata mu Goma here ayina ekitone ky'amaanyi nnyo isima nadengeza okumwetegereza omuvubuka oyo ayina talenti y'amaanyi nti babalunze batya ne kiri tudde wali wennyini woogambye kyangu nnyo sirowooza nti Seychelles erina omupiira ogukuba Uganda naye olunaavaawo bano abazannyi obubagoberera kikulu ne Katumba tetwandibadde benkanya nti mu mbeera yaffe ey'okkula mu Uganda ng'omupiira tegusobola teeka emmere ku mmeeza z'abantu bangi n'abazadde bennyini bapika abaana okusoma nga balaba kye kyokka kye basobola okuba nti bakola tolowooza nti mu myaka ng'ebiri kisoboka n'okusoboka okuba nti bano abazannyi abamu ekisooka omupiira bajja kuba tebakyakuba kimu ekyokubiri kyangu nnyo n'oli okuba nti ekitone kyewalowooza kyalina ku under 17 ng'atandika nga tekikyaliwo kuba walioze nziba wano nnyumya emboozi nti mu 23 nalaba World Cup eya FIFA ya under 17 ne mu bazannyi abaalimu abaatuuka mu final neetaaga okuddamu mbasomeko ndowooza Spain yasamba Brazil mu final ekyamazima gwezijukiramu yalina omupiira omuyitirivu obungi yali Fabregas abasigadde tomayi gye bali nenjagala nyo tutandikirawo tolowoozamuko nti olumufufa tugisaba tutulemuko n'eri ebbali tugambe naye obusobozi weebuli obukuba bano abazannyi obusobozi isima bugenda kujja mu mbeera nga ne federation eyambyeko kubanga bwe mbanga nze Matiyalule nenkwata isima ono nemuteeka ewa nembako kye mufunyeemu kakati bw'abanga avudde ku mutendero gwa under 17 ng'agenda ku mutendero gwa under 19 nina omuteeka mu kifo ky'endowooza nti kigenda kubanga kimukumira mu layini y'omupiira ekisooka balina obuvunaanyizibwa nga babatendesi n'aba federation okutambula ogenda okutuukira bazadde baabwe ne babategeeza nti eno efuture y'omwana kuba kati nze ngenda kwogera ku muzannyi nga Kasaga Richard yasanga akaseera akazibu okuzannya omupiira era bazadde bwe kyenyinza okugamba nti kati basanyufu nnyo naye se bali baagala okuzannya omupiira babeeranga ku Masaka Secondary School nga ye bano bagenda mu nkambi yaddayo waka si lwakuba nti ki naye lwakuba nti bo bali tebagolabamu naye singa otulala omuzadde n'omutegeeza nti omupiira omwana asobola ogufunyamu wano ne wano ne wano ndowooza osobola okuba nga omuzannyi oyo omusanga kati obola nkugamba nti fine tugamba federation naye
ekisinga byonna w'omutadde omuzannyi oyo onaamusinkana nino obuvunaanyizibwa ndowooza kyokwenyeko ekyo eky'obuzadde nga aba Richard Kasaga ate si ye yekka kyemanya abazadde bangi nnyo nti kiddayo nnyo ne mu ndowooza eyaffe ng'abantu kati gwe Katumba olw'okuba oli mu byamizannyo gwe tolaba buzibu tolaba na nsonga lwaki omwana tasobola kusoma n'azannya naye bazadde bangi tasobola kiraba mu mbeera bwetyo kati ndowooza kino kyakuyiga kinene nnyo alina ekyokuba nti bano abazannyi bayitiddwa ng'abasinga ku boze nase balaba ku TV nadde sibalaba nk'abasinga obungi naye nze ekyasooka okundeteresa nalabye ng'abaana ekyamazima bali myaka mituufu kuluno bazeeko kyemyaka balabikira ddala nga kubanga mu under 17 kankuyigirizeeko kwatulaba tutame tuolaba nti under 17 okkirizibwa omuzannyi paka ng'alina emyaka 17 bwebeera under 19 owa 19 aba asamba under 21 owabirimu ogumu asamba ne under 23 bwe bato bwetatuddemu kaawo ne ngamba n'abaana nno balabika bate ekyamazima era nalabyawo mikutu antu bakasaba amaze okulaba amawulire ku NTV ekiro bangi nnyo nga mbalaba kugina emikutu egya Facebook nekyabagamba fufa ki ekyagibonekedde okugezaako obutabba kubanga nalina obuzibu emabega kuwali Katumba nti omuntu yagambanga nti si kirungi Uganda kubba Munnayuganda yenna alina kye yaddangamu yagamba kasita abalala babba Nigeria ebba tenaffe tubbe bwe natudde bano abaana abasinga nenfunamu n'akamwenyumwe nengamba tutandise n'okwekolako amazima eno nga ntandikwa omanyi n'ekirala nti ekyokubba kijja abazannyi bangi mu mupiira nze omukubbo ekimu ku ekyo nze nkubula ekitone ekimu ku ekyo ekimalamu abazannyi amaanyi nti bagenda baleeta abazannyi nga tali waffe nga tagwana kubeera oba olina gw'osubye kati awo amaanyi Wanda 19 atafuna abadde ataddemu amaanyi n'ogamba nti omupiira kansonga ebuse ebbali ate ntunuulira ebirala ensonga naye eri awo naye ndowooza bwana Magugo kyeyogerako mabega abo bali balonkinga agamba nti tutunuulidde okuzimba ekigenda okuyamba Uganda maaso si mu kiseera kyange wabula ne maaso alijja ng'akulembera omupiira agenda afunamu kati kyekino kye batandikidde ku buli omu kyobulaba yeewuunya waliwo muvubuka ono wa St Mary's Kitende Anodin Bunjo balimwogeddeko nnyo lwaki tebamututte kubanga y'omu ku bavubuka boyinza okulowooza nti yandibadde atulamba anaabo naye nadde ngezaako okwogera n'omutendesi yaganje okumbuulira lwaki Bunjo tamututte naye agamba nze mu baana bennina ndaba tajjaamu essaawa eno so nze Matyalwe kati muwe ekitiibwa olw'okuba nti amaze ebbanga ng'alimba anaabo abakupa Coca-Cola kati bagenze atambudde n'academies nyingi kati bwagamba nti Yesima yagenda okuyamba ttiimu y'eggwanga nono yagenda okuyamba ttiimu y'eggwanga nze muwe ekitiibwa kati tulina tulabe ekinava mu Seychelles wabula Federation nabo balina okubanga amaaso bagassa ku baana bano naye ekisembayo Katumba kuba njagala kino tukitenze kinyumidde nnyo kuba tetutera kwetaba mu tournament bweziti ate bwe twetabamu tugendamu nga babbi kyenjagala ennyo okusembyayo gwe bw'olaba tutuuse mu mbeera ey'abantu okuyiga nga tetuwangula kubanga kyangu nnyo bwe tutawangula ku Seychelles ino ttiimu netaddamu kubayo mupiira ate n'abantu bennyini fe abawagira ne tukeera ne tuulawo ne tugamba nti olaba owaayi bataddemu n'obwana buto nnyo ne balyoka batukuba nti naffe embeera eno kuba tweyagaliza buli omu ayagala okuwangula ekyamazima naye noza tuuse mu mbeera ey'okusomesa abantu baffe nti osobola obutawangula leero n'ozimba mu myaka ena kyekyo kyennyini kubanga kati omuzannyo gw'omupiira abantu bamenyeddwa nnyo emitima Isima naye osobola okuzimbira abantu essanyu ly'omutima mu myaka 3 4 5 mu maaso kikino kye baliko kati abantu bayige tuli mu kutereeza ekyo mu maaso tetwagala kyakaakati tetwagala kuteeka mu muzannyi mukulu atagenda gaza ggwanga ttiimu y'eggwanga eyaggana batereera batyo kati ba Ayub Brothers obalaba we bajjira ebiseera bya Samo Inkum ne bajja bano Anthony Anan bonna tebaaliwo nga tumanyi bali baatuleeteranga talina kapiisa omujjukira Dominic Adia Milan negula ndowoozaeramu eyo abasinga obungi bayitamu so ndowooza olaba Isima gwe singa tutandika ekyo naffe emyaka ng'etaano mukaaga mu maaso nitubeera bulungi nze ndowooza abantu ate bagenda funa essanyu lingi ekifo gy'okumenyebwa emitima kati kubanga ugenda kukwata Isima w'emyaka 2 muteeke mu under 17 bagende batukuba omupiira ebigambo bibiri bingi wabula kabatukube nga batukubira abaana bato betuzimba mu maaso kale kansubire nti abakungu bafufa bino temutwala butwazi ntuze bawaana naye nze nasiimye ekyokuba nti abaana mbatunuulira abasinga
bali wansi wa myaka ejo 17 bwe tweyongerayo mu mwaka gwa 1994 bobanga waliogoweddeko ku byafaayo abantu kumpi abasoba mu mitwalo 8 bokuwera kumpi akakadde kalamba battibwa mu kittabantu ekyali e Rwanda mulirwana waffe naye buli mwaka bagezaako okujjukira abantu bonna abafiirwa obulamu bwabwe mu kuttingana okwo naye mu kujjukira okwo tebakuba bukomi kujaguza kuleeta amagye kumba ne bakola bino ebintu naye tumanyi ebeera ku mikolo gino egy'amawanga bateekamuko ne bakwayeko omugaati gweramu sirayisi 2 engeri y'okujjukiramu wali sirayisi emu eyo ebeera byamizannyo era nga waliyo tournament ebeera e Rwanda buli kaseera bagiyita Genocide Memorial era nga eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga ya muzannyo ogwa volleyball. Timu za Uganda 2 Katumba zezimu kweze ezigenda okwetaba mu timu ezigenda okwetaba muno mpitirivu obungi nenga mulimu Nemo Stars eno ne yakifudde muze olw'okuba nti wabeerayo ka tournament werwa Uganda yeetabamu waine timu ya KAVC ne Katumba soketulemu Nemo Stars tugirabye emyaka 2 egisebe yetabene mu Packers Africa Club Volleyball Championship kyenkana wa kyeyizo okufuna ngegeze ngakati weyageze zanye Rwanda mulimu timu okuva Kenya mulimu timu eza Rwanda ez'amaanyi ennyo mulimu timu zokuva e Burundi ekisooka Isma Nemo Stars ndowooza bebamu nze nanyirwayo nyinza mwebaza kubanga yamanyi nti omuzannyo ogutwala ku level endala olina kugenda kyoyinza okuyita challenge olina okutunuulira olina okusinkana ba opponent oba boyinza okuyita bovuganya nabo ab'enjawulo abatali babulijjo kubanga nze Nemo Stars ndowooza bwe batambulira wano we bali mu myaka nga 2-3 bagenda kuvuganya nnyo musemazingo wa Africa olw'okuba nti bataddemu nnyo okwagala kiringa muzannyo mulala gwonna nti buli bajja okumya okusaamu okwagala kuba kati gye bakomya okwetaba mu tournament ez'enjawulo Isima gye bakomya n'okumanya obunafu bwabwe n'amaanyi gaabwe ate buli omanyi obunafu bwo n'amaanyi go kitegeeza nti ogenda kubanga oyongeramu wali obunafu ekikufuule ow'amaanyi so Nemo Stars nze bwe mulaba then okwetamu kwa KBC ey'abakyala andowooza era ne badde tewangula liigi kubanga timu ya Ndejje yebaddewo nga yeewanise ebiseera bino kati KVC gyeri egezaako ndowooza kuddamu funa ogwo mutindo gwangula wali ne club empya mu volleyball gye bayita Vision Volleyball Club VVC nayo yagenza okwetaba zino empaka eza Genocide Memorial era mbadde ngenda kugamba ndowooza nti KVC kyebagenda okufunamu eno mu mpaka zino eza Genocide bagala kubanga bakomyawo tachi ey'okuwangula basobole okubanga bajjawo Ndejje gwegwo omukisa gwokka gwe balina okubanga beeyongerako kyeki kyegambye nti buli bwobanga weetaba ewalala kati baba tebawummudde bo Ndejje kati yo teriiyo bajja geno gisinkana ate bo nga balina ekyenjawulo kyebalina okusinga ku Ndejje era butereevu n'abawala aba cricket aba under 14 abalondebwa okuva mu Girls Schools Cricket Week nabo gye baliyo bagezaako okuba nti bongerako ku mutindo gwabwe abazannyi aba cricket nabo gye baliyo mu ggwanga erya Rwanda tukatubasabire mubeere nga mukola bulungi era mutambule ddala bulungi abazannyi abagenza okukikira Uganda era luli nali wano nga mpaana poliisi wano eya Uganda nti bwe baali bajaguza emyaka 100 emeka kuba ndowooza baali bajaguza 107 ka poliisi yatandika 1997 balowoozamuko ne bagaa tujaguze nga tujjukira Kibwe ekintu bwe kiti nze ndowoozamuko nga Mandela bwe yagamba nti ebyemizannyo birina amaanyi okugatta abantu n'okutuuka mu bifo bingi nnyo naddala mu bavubuka ffe bannabyabufuzi gye tutatuukirako ddala kubanga nange Yesu mbadde ngenda kugamba nti kino kya Genocide Memorial events ezibaayo kyandibadde kyakuyigira ife kubanga waliwo ebintu bingi bizibawo mu ggwanga nga tusobola okussawo ebintu nga bino kati nga tujaguliza emyaka tujaguza emyaka 2012 salabayo ekintu kyabyamizannyo ekyonnaku nti nga 2 October 11 2012 twasamba ne Kenya ne tugwa 0-0 ntayita mugenda mu Nations Cup nina ndozaamuko nti kiri kyoyogeddeko nti kikulu olaba poliisi yakirowoozaako lwa John Akibo yaleeta omudaali mu 1972 naye tujaguza emyaka gyaffe 10 tuteekewo emisinde egy'okujjukirako kubanga ekisinga okwewunyisa ogenda okulaba nti mu meefuga nga tukuza ameefuga ojja kugenda okulaba bateekawo omupiira gumo nti KCC Kangeze ezannya Vira nakivubo omupiira gwa meefuga so singa ebeera nga tournament ndowooza mu luzungu ekiyinza build up
eya abazanyi bakumira mu mbeera nti ndi mu line ya muzannyo kakati tukuza amefuga agongo ogeddeko olunaku luno lwa Uganda Matters nayo basobola okulowoolezako ekintu ekyenjawulo so ndowooza badde balowooza n'ebisinzira nnyo ku maklabu okwatagana express n'ebyatusambe n'emizannyo emirala kuba bano kati ba volleyball n'aba cricket eri Rwanda kyemayi ne chess gye bali bazannya kino nno kyakusoomooza eri Uganda ndowooza nti bannaffe abakwanaganya emizannyo mu ggwanga isima bandi badde bakirowoozaako nnyo kino ekya genocide memorial kiina engeri gyekyalingizemu simanyi bwoba balina engeri gye bakirabamu kale yeyo nno ttiimu za Uganda ziri Rwanda zigeza kuba nti zitukiikira kati tubine nti zinaakolera ddala bulungi nnyo naye mu kaseera katugendagenda mukumulamuko bwe tukomawo tujja kwogera ku mpaka eza World Cup ennaku nno ziggwayo katugenda kutandika n'ekibinja ekirimu Ivory Coast Kagawa ngamba Japan Colombia ne Greece tova ku NTV. Huh? Nice moves, Floydo. Try it. Told ya. Check out the new Fanta Orange, now with an even better taste. Wondered how much Roycom Chewy Mix you need to make the most delicious stew? It's simple. Just add 1 full tablespoon to every stew. At last, the perfect stew. All you need is 1 tablespoon for 1 perfect stew. Okyali ku NTV eranga program omuli gw'emizannyo ebeerawo buli lunaku olubalama lya ga NTV at ONE gwa ssaawa 7:20 paka obudde wetuganya okukoma. Ndi Simalida Kabakigongo nyina Dennis Katumba olunaku luno olwaleero. Nga tweyongerayo tugenda mu nga bwe twali tukola mu nnaku zino tugenda mu World Cup. Tugezaako okukwata ku buli ttiimu okulaga amaanyi n'obunafu okusinziira ku ndowooza zaffe era nga mu ssabbiiti eno twayogerako ku ttiimu ez'ekibinja A ne B. Kati olunaku lwali tutuuse ku kibinja C omuli Ivory Coast, Japan, Colombia ne Greece. Naye Dennis olwa Africa nemmanyi nti abatula abasinga tusooke na Ivory Coast ndowooza. Ivory Coast egenda mu World Cup eyokusatu ey'omudiringanwa 2016 2014 nga tulaba nagenda ku maanyi ga kibinja ge balimu mu ttiimu zaabwe ezisambye World Cup. Eno ttiimu yeeyongeddeko amaanyi ku ezo World Cup ebbiri ezisembye oba Ivory Coast enafuye? Ivory Coast banafuye ate tebeeyongeddeeko bali mu kifo kikimu bali wakati tebavaawo bali awo wakati ttiimu eggwanga ya Cote d'Ivoire kubanga nti bw'otunuulira ne bw'obanga otunulidde ekibiinja n'ebibinja badde bajja babeeramu badde balina abazannyi boyinza okulowooza nti bali wagguluko ku mutindo bw'obanga ogeraageranyiza n'abazannyi abali mu maklabu amalala naye ttiimu y'eggwanga ya Cote d'Ivoire tevangako mu bikibinja kyovula nkugamba tebanafuye ate tebeeyongeddeeko waggulu yeyengeri gye mbatunuuliramu. Kati amaanyi n'obunafu ga ttiimu yennyini kuba eno mu Ivory Coast bagiyita Golden Generation era nja kusaba producer oteekekaawo Ivory Coast gyevudde mu bya World Cup naye bw'otinamuko Ivory Coast eno amaanyi gaabwe ndowooza buli omu agamanyi yatula akubye omupiira sizoni eno mu ttiimu ya Man City asambye bulungi nnyo. Bw'otinamuko ba Didier Drogba bakuze Emmanuel Bwebo babasuula n'obbasuula nga balaba nti bakyasobola kuba nti bayamba ttiimu. Omutende Sabrila Muchi we bagenda omuwagu n'omulimu gwe mulimu gwe yasooka ofuna mu mupiira ng'atendeka experience tagiina nyatulemuko mu ttiimu mu kisaawe Ivory Coast emipiira esobola giwangulirawa gemaanyi gaabwe ate obunafu omupiira eyinza gusula eno mukolo ture wano adeeta samba bulungi kana bula kuli omupiira gwe baali basamba ne
wali gwe bakola mu draw wali gwe bawangudde Gosbiri kwemu nalabe Javinio ne Drogba nga ateeba wali n'omulala gwe bakubwa ttiimu ya Bosnia amaanyi gaabwe n'obunafu ku Didier Drogba akuze tumanyi amaanyi ndooza gayinza otandikira mu yatule ogenda mu maaso ttiimu ya Cote d'Ivoire Isma bw'ogyetegereza okwewuunyisa Kotule ne banne ne Bune wabanga abadde abeerawo obadde olaba ttiimu y'eggwanga ya Cote d'Ivoire balina discipline mu defense ebiseera ebisinga babadde nnyo ekitole balira wamu naye ekisinga okwewuunyisa nti ye yatula omupiira ne bwaguzannya atya ku club kimulema okuleeta ku national team kati nze ndaba we wali obunafu kuba Didier Drogba agezaako okulaga nti nsobola okuyigira ttiimu y'eggwanga naye abanjiyiza okuteeba bebamulemesa kitegeeza nti ye yatule wali obunafu bwa ttiimu y'eggwanga ya Cote d'Ivoire naye ate emabegako wali Ivory Coast we yajjira eno mu World Cup mu 2006 emu ku ebyo nalowoozaamuko baali basamba nnyo ne wingi zino ojjukira balina omuzannyi yali adduka eno ku kkono gwe nayagala be bamitanga kanga akale asinga manyine gyali nandibadde wa mukisa nnyo balinanga omupiira ogwo oguva ebbali ne bagenze bakyuka kubanga olaba ne Javinio mu ttiimu ya Roma gyakubira omupiira asamba kumpi yeega 5 ku striker nga bweyogedde ku Drogba bweyogedde ku Yaya Toure bonna balabika nti amaanyi gabe kati gadda wano makati g'ekisaawe tolowoozaamuko nti Ivory Coast yandibadde n'omukisa munene nnyo singa esobola okugaziyaako ku kisaawe naye bange ekola emikisa kubanga bw'otulinamu keno Isaac Tiene n'ebbali yawamba ekya Arthur Boka Tiene takuba no mu ttiimu ya PSG bw'olaba bano ba Max Gradel kudda ali olwaddyo wano makati olowoozaamuko bakyesiga okudigiza okujja kweyambisa Solbamba kyavudde asuula ebowe nga manyi Solbamba ayinza okukatta waawo kati ttiimu y'eggwanga ya Cote d'Ivoire bw'ogyetegereza yonna Isma ndowooza singa beeyambisa gyoyinza okuyita form abazanyi gye babaddeko ku maklabu kubanga ne bwogamba nti ngenda kweyambisa Wilfred Bone alamuzi bwa klabu ez'enjawulo mu Premier League ne klabu ez'amaanyi mu Bulaaya naye asobola okukolera ekira amanya ge twogerako gonna g'amaanyi nendowoozamuko nti batuse mu kaseera ak'okuba nti Boni yandibadde Boni n'omuzannyi omulala yenna kuba kati omutindo gwe yagulina ekyamaze bamutute kubanga jjuka Solomon Kalu ate Kalu kwa Ivory Coast ekisembayo Ivory Coast eri mu kibinja muri Japan Colombia ne Greece tunabazikoonako ogambye nti World Cup lijjo tebayitamu naye bwogerageranya ebibinja baali bafunyeko ekibinja ekyawunga kino kubanga mbajjukira 2006 balina Netherlands Serbia ne Argentina mu kibinja kyekimu era tebasobola kuba nti bayitamu tuweza kino ekibinja Ivory Coast weteeyitemu twetaaga ffenna okweyiwa mu bibuga mu Abidjan ne twekalakaasa teweetaaga kwekalakaasa Isima era oli ayinza okwewunyina agamba nti Denis abadde ki ekibinja kino kizibu olw'ensonga kiri mu ttiimu zonna nga zikkiriza zisobola okuyitamu ate oba otunidde ebyafaayo benkanankana abalinga ab'amaanyi bakagenda mu World Cup emirundi 5 Cote d'Ivoire akagenda emirundi 3 so kugamba bw'oba tunulidde abazannyi be bayina ku kisaawe benkanankana obusobozi wewava obuzibu nti kino ekibinja kizibu ttiimu y'eggwanga ya Greece erowooza esobola Ivory Coast erowooza esobola okuba ng'eyitawo negenda ku luzannya oluddako ne Colombia yennyini gye bayisaamu amaaso naye erowooza esobola so kati kino ekibinja kizibu nti kugamba balina abazannyi abalina obwongo bwenkanankana n'obusobozi mu kisaawe tugende ku Japan yakyaza World Cup wamu ne South Korea mu 2-2 okuva awo balinanga omuzannyi omu ow'erinnya yalinga Hidetoshi Nakata bwotiramu kombina ebiseera balina abazannyi Keisuke Honda mu AC Milan Shinji Kagawa de Manchester United atakuba ku Japan tatera kukola bubi balina n'omutendesi alina obumanyirivu kwena embeera aba Japan kuba Alberto Zaccheroni y'omu ku abatendesi abasinze okulwa mupiira bwotiramuko Japan esamba guno omupiira ogunyuma guno bwobanga oyagala guno omupiira obutafanako na mutendesi waabwe ndowooza basamba omupiira ogunyuma olowoozamuko nti bwe ntera zino ttiimu ezaama zinenya zonna ekyamazanze Kambuye Katumba nze ndowooza Japan yesinga n'omukisa omunene wano okuyitamu bweteekulembeyo kino ekibinyanja kubanga Japan kale obunafu obulina ku Japan ku ttiimu zino zonna nti bo tebazanya mupiira gw'amaanyi abasinga bakikolera ebyo bo amaanyi gaabwe gali mu kugaba mupiira nakozesa bwangu enjawulo gyebena era bw'olaba Japan ng'ewangula ttiimu y'eggwanga ya Cote d'Ivoire teweewuunya n'akamu kubanga bo amaanyi gaabwe gali awo nze ndowooza olw'okuba nti World Cup bagibaddemu ebbanga balina omukisa naye
olwokuba nti Cote d'Ivoire egenze mu World Cup emirundi esatu egidiringana ng'ate Didier Drogba ba Yaya Toure Didier Zokola bonna betwogerako ba Salaman Kalou balinga bali mu World Cup yaabwe esembayo kubanga World Cup ya 2018 wena atukira abazannyi abo betwogerako bonna bagenda kuba bakaddi nnyo ndowooza abo bagenda osangiramu akaseera akazibu abasajja ba Japan abo okay anenga Shinji Kagawa byatakola mu Manu ene oludde nabikola era awo ekyo kifaananyi yali ateba na goal sabit ewedde bakuba tiimu goal 3 kwemu yasooka ne bakulembera no bakulembera nembuuka ko yali Honduras naye nga nabo ebyayo byonna era bijja kwetolera nnyo ku Kagawa Dozane Keisuke Honda then Nagatomo abadde azanya mu Inter Milan abadde azanya mu Inter Milan asamba no mabega nnyo naye biri singa mulamu Inter abalingira box ate amanyi n'okuteba ku goal so timu y'eggwanga ya Japan eyo balemegiyisaamu nnyo maaso gambye amaanyi gayo gali mu kugabana speed tebalina maanyi ku timu zonna ezizanya kuba Colombia amaanyi bagakozesa Ivory Coast amaanyi bagakozesa ne Greece naye ba amaanyi gaabwe gali ku bwongo myaka 2 negiyise nga tugenda mu World Cup ya 9 Colombia yakuba abantu mu qualifier kino sola kyajijukiza abantu Colombia yakuba abantu mu qualifier bwe yatuuka mu World Cup ne bwogigamba nti gezaako ofune akabonero akamu kumpi kabalema Colombia kati egenda mu World Cup endala ng'olwokuba eri mu South America lwe mwalowooza nti erina obusobozi obw'okusobola okukola obulungi kimu ekyokubiri nga bakyalowooza ku busobozi obwo balina omutendesi alina obumanyirivu Jose Peckerman aluddeyo yatendeka ajetera bwe yagenda mu World Cup ya 2006 n'ekyokusatu ekisinga obubi Katumba Radamel Falcao omuteebi wa Monaco omu ku bazannyi abasinga obulungi mu kuteeba goal genda mu World Cup olw'obuvune obw'evviivi Colombia ewedde Colombia tewedde kubanga botunira Falcao taliiwo bayina Jackson Martinez akubye amagoro mu Porto yakuba ne goro wali ku Napoli mu Europa League timu ya FC Porto timu nyingi zimwetaaga athene kirala timu ya Colombia eno bayina kasoke gatire nako kuba twogera ku Falcao twaganye tulinanga bagenda maaso bayina omuzanyi James Rodriguez akoze mu timu ya Monaco season ye yava mu Porto n'agenda naye gatta ku timu eyo so botunulira timu ya Monaco ya Colombia brother tosobola girulinga out weba bayina abazanyi abalungi kati nkimanye ne sawa Jackson Martinez naye eggwanga lya Colombia okubanga bamukiririzaamu kubanga Colombia bo mutende singa tanasoma bazanyi bagenda okugenda nabo bali balowooza nti obwongo bwe bwonna bwali ku Radamel Falcao naye obutawa bwa Falcao era omutendesi nga mugambye alina obumanyirivu agenda kujja ebigamba biteeke mu Jackson Martinez ne James Rodriguez abagambe mu abasitudde tiimu y'eggwanga nze ndowooza era Colombia ojjagenda okulaba naye ejja kwera nayo obuzibu tiimu y'eggwanga ya Cote d'Ivoire twali tuli awo manyi omupiira ogumu gubeerawo mu mbeera ya kibwatukira tuli awo mu 2 nga Greece etutte Euro nga tewali asubira omanyi nali mpuliriza ku mukuto gwa BBC ebisera ndi muntu wa karedio kange tekanva wano mu matu oba n'obuntu obwebityo mba ndi awo commentator yali akola olunaku lwe mukuba commentator abasize okulandooza yali Alan Green yagamba nti mu luzungu yagamba Greece are the European champions get used to it era kyatwalira ebbanga okumanyiira nti mumanyiire Greece twatukasaya ntumanyiira nti yali efuuse ttiimu emu ku ezo kuba mu final terina kyeyakola kumpi okuggyako eyo goal ya Caristairs nga Portugal ekoze buli kimu naye olwavaawo Greece teyeesindika kweyongerako mu maaso tolaba nnyo nabalaba ne mu World Cup esemye mu 2010 bali mu kibinja kyekimu ne Argentina kyolaba mbajjukira kwa bali wamu ne Argentina gyempagire nnyo gyesinga okutegeera naye nga nkibaye tegenda kuwangula World Cup naye ndowoozamu ko Greece eno kiki kyoyinza ogiti ekisooka Katumba nga tolana kugattako ekisooka ngirayo mu friendly 2 Greece teteeba efaanana nga Greece emyaka 10 egisembe kubanga yasamba friendly oli ne Portugal noza gwagwa 0-0 n'ogwa Nigeria nawe gwagwa 0-0 Greece teteeba kimu ekyokubiri Greece okiramu kuweja emirundi 3 gyegenze mu World Cup yendo bulajeta mu World Cup nebeera na Argentina ne mu 94 yali mu kibinja kyekimu na Argentina era ekyo ekibinja ndowooza Maradona bamugobako bamuggyako bamukebera ebiragala nga bakamalo samba Greece ne bakizuna nti yali akozesa ebiragala ne bamugoba mu mupiira naye era okuteba kikyali kizibu kinene bw'otiramuko mu maaso wano balina omuzannyi Jojo Samaras ali mu timu ya Celtic wamu ne
ne Mitoglu abadde omulwadde ali Fulham nenga abadde mulwadde kumbisoni nenga mu timu y'abazanyi 23 mwali oroza mu konti era nga abakubira n'amagoro agabatwala mu Euro yono Mitoglu eyetima jozi mwenda oroza Greece kyinzo kole cyane mune bano bakaragunisi nga kumpi basajja abakulu timu y'eggwanga ne ya Buyonani ebisere bisinga zezimu ku timu ezagala okufaanana ku banga Greece oyinza ogifaananya Russia lwakuba Russia kati badde iyo era nzo okuvayo n'abazanyi ne mu bango kyazanye sono kapteni wa Georgios Karagunis myaka 37 egy'obukulu era abandi tebalina bazanyi kugamba ye timu gye bayita yoyinza ogamba yakifiriza era kyobola nagambye nti Cote d'Ivoire eri mu kibinja ekizibu kati muli balina mu timu ngene yenga fa abasinga tugamba kyangu abasingira bakirabanga ekyangera bagamba gwe mukisa gwa Cote d'Ivoire nenze atezo mayize sijja kwe unyanga Greece ekoze draw 3 nze mpira ja Greece jonna je ngoberera okuteba kwa bata kube mu 0 kubera 0 ne Samara sadi takola bulungi mu timu ya Celtic nti abadali awo nti akuba goal akuba nti Celtic bali tebalina muzanyi go balina kuteekawo ndio adi bamuteekawo kaluma adajja n'azanya n'abatebera naye Greece ye timu yoyinza okulowooza nge ekifiriza Yesima tebalina kyo kyamanyi kye bakola bompira gwa biguba gole mu kubwerere kati Mitoglu agenda kujja havuko omuzibu akube gole mu bo bazanye defensive yaabwe ate kugambo balina ebintu bisatu basobola okugaba omupiira basobola okozesa amaanyi basobola Costa ye yibala negama eyinza okuwoza nti bayise omuka guyise bagenda kuyisa muka mu kisero Buyonana ine ebintu bisatu okuteba kwa bikutono ne basobola okuzanyisa omupiira amaanyi basobola okuzanyisa omupiira n'obwongo then basobola okuzanyisa omupiira nga bakozesa speed y'amaanyi Karagunis oyo namwagala nnyo kubanga olaba omuzannyi nga yenkana bw'atyo manyi alinga empiki yenkana ne Lumansi naye omupiira gwakuba gwenkana ne metasako obuwanvu omupiira gwamanyi nenga saizi ye yeeyo musajja tyagala nnyo kuva gravity weeri abeera kumpi naye Yesima Karagunis agoba omupiira eddakiika 9 myaka 37 abantu wazanya wazibu naye agompira eddakiika 9 ekyennaku nti Greece nga bwogambye Karagunis ajja mu World Cup ng'omupiira gwo mulungi ndozi asemba gukuba mu Inter Milan emyaka giwera n'7 katulowoozamu konti awo ate Mitoglu ng'abadde n'obuvune bajja kwetaagayokko ekyenjawulo nti bajja kwesa waliwo omuvubuka wa Dortmund ye Papadopoulos omuvubuka yazanya mu defense Papastathopoulos oyo balinayo babeerayo n'omuzannyi ng'omu at least abawoko waggulu kwaye mu Dortmund abadde akuba ade yafuna nti kuba abadde afunye omukisa olwakuba Subotic ne Hummels balwala yabasanga Socrates Papastathopoulos kagwe bayina bo babeeramu n'omuzannyi omu naye omuzannyi oyo ategeeza kinene kati bobala bagaseko umanyirivu bwa Karagunis then no maaso Samaras n'abayambako ne Mitoglu timu y'eggwanga ya Greece ate olumu n'ekimu kwe kyabayamba ndowooza ekitole kino bw'ojjukira wansi w'omutendesi Otero Ehago emyaka 10 egiyise Greece yasobolanga okuba olw'okuba ekitole kino ng'onoonya n'omuzannyo omulungi kuba Zagorakis yalimu nga kapiteni waabwe ng'akola ennyala lwakuba kyemanyi nti Greece eyinza n'omumalako World Cup weneeviramu wonna kuba siroza nti egenda kuwangula naye nga tolina gw'ojjukiramu nyenga beekubye yebakubye mwenza kujeka nogamba kasajja ako kekateeba ku Japan nenga to nerinnya lye tolijjukira libanazibu okwogera tolaba baleetayo omuntu omu nasigala nga tagenda kuva mu bwongo bw'abantu so nooza Cote d'Ivoire tebalina kuyisa mu maaso timu ya Greece omanyi Dennis njatukwese luno olutindo nga tunagenda kwata ku kibinja D mu katundu akasembayo twogereko ku mizannyo emirala obeerawo nga naawe obwongo obuliisa ogende ku Facebook ononye NTV omuli gw'emizannyo otubuli olowooza Ivory Coast, Japan, Greece ne Colombia mu kibinja C bonna tubakusomedde bye tulowooza n'obumanyirivu bwabwe gw'olowooza ani anaayitamu naye n'olutindo nga tunatuuka eri mu katundu akasembayo njatukwese tukoneko ku mizannyo emirala kabwe tukomawo tutandike n'ekibinja D omuli Italy, Uruguay, Bungereza. Katumba emu kweza ensonga esinza okukola amawulire kati ebadde ya basketball. Uganda ebadde yaweebwa omukisa okutegeka empaka eza zone 5. Naye ekyennaku empaka ezo bagenda ofuna ebbaluwa mu sabbiiti eno ng'empaka FIBA Africa ezijjeewo egamba zijja kwera wakati oba wa September ne February omwaka ogujja. Naye ng'ekyamazima okulaga obuzibu bwa Africa bwe tukyalina okuba ntuteekateeka. FIBA Africa teyawadde FUBA nsonga eri awo yabagambye buga nti owaaye tiimu tezinneetegeka bulungi mulindeeko naye ng'ate kalenda yafuluma mwezi gwa January
nga Uganda yebadde yetegeka efunye ne ba sponsor abalingiro nga abasite tires efunye ba Sprite bandi companies gendo tekamu ensimbi emaze n'okubookinga hotel ya Africana timu ezigenda okusula emaze n'okugenda mu America n'ekwata abana Uganda abazannye ensera ba basketball ne babaleta ne babatandika n'okwetegeka netandika n'ozannyamuko emizannyo egy'okwegezaamu FIBA Africa nekola ekyoyinza okuyita ekya Africa negamba empaka tuzongezaayo Africa erivadde mu mbeera bwete simanyi kubanga isima bine ebintu bizibu oli ayinza ogamba kuba mulimu amawanga nze omanyi negomba nnyo Rwanda kati anti yemu ku ggwanga sikulimba isima okola mu independent nze okubona omanyi Rwanda lyerimu ku ggwanga erikuza emizannyo lyalyo nga batambulira ku mitendera tiimu y'eggwanga eya Rwanda bw'ogitunira wano mu Eastern Central bamuko abadde bazimbye omuzannyo gwabwe naye ye tukyabakuba oli ajja ku Munnayuganda jaga tubakuba ne bazimba batunda myaka gijja naye FIBA Africa ndowooza eno yadde ensobi y'amaanyi ekisooka bafiiriza amawanga mangi kati ababukinga kwotera Africa ntandikirawo wennyini kitegeeza nti bw'omuganda tuwongeddeyo era waliwo ssente zigenda okwongeramuko sponsor abadde afunye amaanyi kubala basketball atambula amaanyi gagenda kumuggwamu agambe nti n'emivuyo gitandise okujja mu basketball ate bali tugimanyi emizannyo mirala olaba bwaba batujjako sponsorship so ndowooza nti bandibadde bassa ekitiibwa mu mawanga engeri gadde getegeseemu okufiiriza okwo bandisoose kulowooza nnyo naye engeri gye ndowoozamu ebintu nti trend ya Africa ey'emizannyo ekabuusa ekifo ky'okulinnya bwanga osobola okuvaayo katugeze nga CAF negamba African Cup abadde agenda okubeera mu Morocco tumugjeewo nga mawanga gazanye ne qualifiers wona okwetegeka CAF ng'ekyalina haya tusina kyensobola bawolereza kale yeyo nennaku eri mu basketball naye njogerako n'omukulu akulembera basketball mu Uganda Ambrose Tashobya naye nga kyalina kigambo kirungi kyayinza kwogera ku FIBA Africa katugende mukumulamuko bwe tukomawo tugenda kukwata ku kibinja ekya World Cup D mulimu tiimu yammwe eya Bungereza bagenda ogifuntula omupiira weetegendereza katukomewo Sunlight adds fabric conditioners to washing powder to give you Sunlight 2-in-1 for sensational cleaning and fragrance that lasts and lasts and lasts. Sunlight 2-in-1, sensational cleaning and all-day fragrance. And it's a quick pass to Nigeria. Nigeria giving it to Tunisia again. Is it it? Yes! We won! We won! It's only half time. Smell something. No matter what kind of fun you are, this is the World Cup and everyone is invited. On the next episode, brought to you by At Orange, we know you want to do more on the internet. That's why we bring you happy hour day and night. Today on Unbeatable Banzuke, time to get spooky. It's like a Piero ghost. Even if you're scared, there's no turning back. And then try to stay balanced on Bamboo Derby 3. Will it be a race to the finish line or a race to the hospital? 落ち着いている専業主婦は大抵のことはクリアできる。おうまい。さあこのまま越えられるか。おっと奥さんプロペラを越えてください。奥さんダイナーのここは高度な技です。タイミングを取って1本目2本目3本目軽くクリアいたしました。この辺り非常に落ち着いています。ミステリアスな恐怖のゾーンですが6つのまずは前半のハイライトタイヤの飛び。Download movies at the lowest prices and
Another fast from Orange. Dial *133# to buy a data bundle. Happy hour changes with Orange. Today changes with Orange. Ochali ku NTV omuli gw'emizannyo gwera ku baraza paka olunaku olwokutaano gwe naye akatweyungako osubiddwa bingi twogeddeko ku timu ya under 17 ne twogera ku Genocide Memorial ne twogera ku basketball mpaka eza zone 5 ezaggiddwawo ne tweyongera ne maaso ku okuteesa ku World Cup twogedde ku kibinja C omuli Ivory Coast, Japan, Colombia ne Greece. Katumba njala kubuulirako wana abantu kye balowooza. Nsubuga Joseph ogamba nti Colombia na Ivory Coast zijja kuyitamu. Lwabi Wine ogamba nti Colombia ne Greece. Timorwere ogamba Ivory Coast ejja kuyitawo. Renewed Musa Athihireyo ogamba nti Japan ne Ivory Coast. Derek Rock ogamba Ivory Coast ne Japan. Yemu kwebyo byetusobodde okuba ntufuna. Kanaawe genda ku Facebook neno nonye NTV omuli gw'emizannyo nyiga like otubuulire endowooza sujja kwa tuzikoonako mpola mpola nga program egenda mu maaso. Katumba tutuuse mu kibinja D. Olunaku lwali twagale tukwate ku bibinja bibiri. Mu kibinja D mulimu Uruguay, Italy, Bungereza ne Costa Rica. Emyaka ene giyise Uruguay yagenda neebuukira omupiira. Buli omutamanyi gye yava baagirabirawo mu semi. Era ng'emu ku ebyo abayisaamu beetaaga Luis okuba omupiira ekikonde ku line nze nganze kyensima omuzanyi kasita akola buli kisoboka okuyamba ttiimu y'okuwangula ku Ghana. Jana Samuel n'asubwa penalty. Uruguay n'egwa mu semi teyasobola kweyongerayo. Uruguay yakawangula World Cup 2 naye yasemba baajwanga mu 1995. Tata de Boforani ali mwezi. World Cup ngatandika 1993. Ne 1993. Kati botinamu ko Uruguay Katumba. Ejja mu World Cup nga buli omu amanyi kyeyinza okukola maaso. Kuba Luis Suarez wadde mulwadde ebiseera bino bagamba nti ajja kusamba World Cup. Baina Edinson Cavani ebintu byakoze kuva mu Napoli PSG tasabye bulungi kuba abadde ayambako buyambi Zlatan Ibrahimovic. Bwotinamuko nga bagenda maaso Diego kufola nebisera nasambira mutimba giyita Osaka eri mu Japan. Cherezo Osaka gyakubira mu mpira. Mu maaso balungi. Oscar Tabarez ayina obumanyirivu ali myaka nkaaga nga Louis van Gaal mu batendesa bali mu World Cup. Bwotinamuko obunafu wa Uruguay tebagenda kukosebwa nnyo kuba nti Diego Lugano akuze. Wadde nga Diego Godin gwagenda okuba mu center back wa timu ya Atletico Madrid akubye omupiira munyo season ene ya Atletico Madrid. Bwotinamukawo kuba amaanyi buli omuntu ozagamanyi tudde ku bunafu bwa Uruguay. Obunafu bwa Uruguay buyinza kubeera makati bwentunuulidde kubanga bwotulira amanya tewali manya bwotulira tiimu yaabwe yonna midfield Wota Gagano abadde batakuba bulungi abadde akuba mu permanent alina bumanyirivu nnyo agenza kirira akola kuva mu Napoli Inter kati ali mu permanent ekikopo ky'ensi yonna buli bwobanga toli waggulu nojja nga toli waggulu ebiseera ebisinga okola bubi then Cristiano Rodriguez azanya bulungi mu tiimu ya Atletico Madrid tasobola kuwanirira tiimu yonna bwabo yetegereza obunafu awo busooka nze buubwo Diego Lugano abadde alina mu West Brom kyali byona alitakuba bulungi n'endagaano baamugambye atambula nonyi wagenda okukubira kitegeeza omulimu munene nnyo eri Diego Godin omanyi buli bw'otunuulira ebitongole bya tiimu nga buli kitongole kirimu omuntu omu ayinza okuwanirira tiimu kitegeeza buba bunafu naye balina ba fullback abalungi Joao Pereira baina goalkeeper omulungi Fernando Maslera akoze bulungi mu timu ya Galatasaray olozaamu konti obunafa de Godin bayinza obubika ogaseko Cristiano Rodriguez makati obanga ogenda kuvuganya nga Italy bo bajja kwata Balotelli bamugamba kwa maanyi gayo gonna bonna bagateeke gayita wakati ene byokuzanya ebbali babiveeko kitegeeza ba fullback abalungi bate bakola ne timu y'eggwanga ya Bungereza bajja gamba nti Wayne Rooney jangu webake ku Lugano kubanga tumanyi obunafu bwabwe buli kijja kusobesa strategy okubanga tebera goal so ndowooza olaba buli bwobanga olina department ng'erimu omuzannyo omunafu olina n'omu ng'omulungi omulala tetugamba nti mubi kuba mutajja tuleyagambe nti Lugano mubi emisinde takyayina weetaaga omusambisa nalaba West Brom emirundi gye yamukubisanga season ewedde yakubisanga babbaaka aba ng'eteekawo basatu mu makkati babbaaka bataano nga ne mulumbu tavaawo atambulirawo okumuyambako kakati bw'omala okuzuula obunafu bwa ttiimu
nti buli ku omu ku bana abali mu center back kangeze nti Lugano ne mune Diego Godin Godin mulamu ono kati nze nja kweta Rooney aberenga yebakira Lugano kitegeeza style gye jasobola ofuna omukisa ogukkuba so awo baba abatunuliro kati obunafu bwabwe buli kuvaano mu midfield njitunulidde nga gamba nti Christian Rodriguez mulungi ne bano abazanya ne Rodriguez banamuyambako kola bulungi kubanga nze World Cup sigenda kukkiriza nti era Suarez ali fit okubanga ajja kubenga ebya Diego Costa byadda ku Atletico Madrid mipiira gino egisembeeyo kitegeeza nti Cavani ayinza obutakuwa ekyo lwakuba nti ttiimu ya Uruguay erina omutendesi gw'empa ekitiibwa Oscar Tabalez yomu ku basajja abamanyi tournament eno nga bwogambye musajja mukulu musajja wa tournament wanakena n'atokosa ka Copa America osanga Uruguay eri mu final nga Argentina yavaamu dda kakati bwatyo bwabeera omusajja era n'amawanga gano Italy Bungereza Costa Rica bali mu kimeenya kyekimu tugende ku Italy Katumba timu eggwanga Italy tugende ku Italy omuzannyi waabwe ndowooza buli omu gwalowooza nti ensonga kuzina okutambula Andre Pirlo emyaka gigenda naye omupiira gwa nti si gwa amaanyi gwa magezi asigadde ng'akyalina omugaso mu Juventus olowooza Italy nze ekisooka nze kansoke nkubuulireko ndowooza y'amaanyi nnyo mu bbaaka olw'okuba eyina endowooza si lwakuba bazannyi bakye bayita philosophy endowooza ey'okuzibira egiyina ebadde ne Italy bukyanga omupiira gutandika amakati g'esaliseroza ntiimu nnyingi ezijja okunyigiriza Andre Pirlo oba badane Dirosi nga webali obunafu bwabwe mbulaba mu maaso ebweru wa Balotelli bwe ndamuko ba striker byanoze Guseperosi yamusudde nno Cesar Prandelli alwadde nnyo season naye nze nandadde mutwala kwa bwe tunamuko Antonio Cassano nga gwolonze ngenda ne Rossi sijja kulima nze ngenda ne Rossi naye agenda kitereeza atya okigonja kubanga mu maaso zindooza banafe ekyokubiri n'omuzannyi wabwe akuba mu makkati Ricardo Montolivo yalwadde yamenyese okugulu mu mpiira egy'okwegezaamu teeza naye tagenda kujja Italy mu World Cup ya 2006 tegisuubira kukola bwetyo yagenda n'etwala ekikopo mu Euro ya 2012 simanyi wali yagisibako ne sente jatuuka mu final yali mu final Prandelli agitwalawa Prandelli obuzibu agenda obusanga ani agenda okuzanya ne Balotelli kuba Balotelli naye ku national team esaawa eno toyinza gamba nti gwe neesigamyeko ennyo naye yakuba ka tournament ka Euros lwakuba nti Euro yazanya bulungi ne Balotelli bambi abadde n'ebizibu bingi nga tunatuuka mu World Cup biyinza okuba nga bijja mukwatako nnyo nekino abantu abamu balina ekintu kye bataatunulira yesima ekyokuba nti nno Balotelli ono bino akabinja bwe kamulumba nga timu eggwanga Italy ayetendeka ne bamulanga ebyokubeera enkima bwebita ebyokusosola waliyo yali mu saati enzirugavu gola mu kasonda awe Lorenzo Insigne ng'ave n'okuludda olwa kkono mujja kunyumirwa nnyo mulaba naye ndowooza singa anassa obwesige mu Silo Immobile akubanga atulazeeko anti asobola abadde top scorer mu Serie A n'amuteeka ne Balotelli timu y'eggwanga Italy nga balina ne Pirlo nga abayiiza nze ndowooza bajja okukola obulungi bafine tutuganye Montolivo taliiwo nenagambye sobwesige mu mechizi asobola okuba nga nakwekyo ennaku nti Makizi Antonio Conte tamuwa mupiira ate sikitegeera lwaki kubanga neyisima bwobanga oli mutendesa ebiseera ebisinga singa omuzannyo omussaamu ekyo kye bayita confidence ndi osobola michizi asobola okukikola ku timu eggwanga Italy kuba badde mu mupiira ebbanga ppanvu kubanga nekyekya okuleeta Antonio Cassano singa Kaloba yaleeta mu Cagrera n'abeera nga amuteekawo kubanga at least Cassano akoze bulungi nnyo mu tiimu ya Parma leese ne sente mu nsawo zaffe Parma season eno ebimu ko bibadde nnyo bya Cassano naye nze ndowoozamuko tobeera omanyi bw'obanga onoyagala okukola bbomu ndowooza kiro nnyo ne wetta ne bbomu emu Italy egezaako kwetta ne bbomu ezi Cassano ne Balotelli Bungereza egenda mu World Cup nga buli omu yeebuuza Wayne Rooney asambewa Alex Oxlade-Chamberlain yalwadde Bungereza olowoozamuko ekimu ku ekyo kyensimye Katumba ku Bungereza ati ku luno egenda mu World Cup nga teyeewanise tifewa favorite kuba ekikoze emirundi mingi mu 2-2-6 egenda buli omu egamba fe abalina enkizo wadde nga yakawangula World Cup mu 1966 bw'otulinamuko Bungereza ke kaseera Roy Hodgson ogera ne bana abazanya abatobe yaleese mu timu ba Adam Lallana ba Ross Barkley ba Raheem Sterling ogezaako okukola obulungi mu World Cup oba asigale ku ziri bw'obanga olina endongo wajjoosunye emyaka lwaki ofuna endongo empya nga Gerard babaddewo naye ate nga bakoze ekintu kyekimu kiganyo twala Bungereza mu kintu kyonna
omupiira gwakyuka Isima buli boberanga otunulire ekyo kyembaddeko ntubere ku kibaddewo ennono ebyennono tebikyakola Isima yensonga lwaki olaba Michael Carrick bamutadde ebbali kubanga omutendesi yagenza okulaba ng'abadde tali bulungi naye ate ndowooza nti wano yesaawo yandibadde ate amuleetera era gwandibadde mukisa gwa Michael Carrick okubanga ajja ku national team gwe ndowooza nti ayinza okuba yambe nnyo n'okusinga bye balowooza kubanga tebalina muzannyi nga Carrick oyo akakkana n'omupiira gwolinga yasanyukidde Chamberlain okulwala simanyi toyagala Arsenal nze Arsenal njagaliza ne Chamberlain mwagaliza naye omutendesi Hodgson yagambye anti Chamberlain agenda soka amulindeko balabe fitness levels ze zinabazituusa okubanga okulayika nga bamutola mu kikopo eky'ensi yonna n'ekituufu kiri nti omuvubuka yalwadde abadde alina okuleeta Carrick n'abeera nga ayambako kubanga Carrick alina okuyamba ku Gerrard simanyi Gerrard waba mwetegereza nnyo season ng'ekomekerezebwa Isima nti Gerrard olw'okuba nti akozesezza amaanyi mangi season egenza otuuka ng'akooye ani agenda okumuyamba Frank Lampard naye musajja mukulu kitegeeza Carrick abadde okutimya eggwanga ebbanga eppanvu wano wadde alina okujjira nabanga babateekako bawiisha abaana abatandika obutandisi timu eggwanga Bungereza ejjafunamu kyobula mbadde nze neesiba nnyo ku James Milner sobola kutandisa Raheem Sterling ate oli bamuteeka eri mu bbiri n'avuya omuvubuka wa Daily Mail yawandiikwa omuto ogwannyumira ennyo ng'agamba nti Bungereza teriddamu kugezesa nga bwe bagezesezza ku James Milner abasajja ba timu eggwanga eya Ecuador bamuyisizza bubi nnyo kwegamba kyegamba nti Johnson Glenn azanya namba 2 asigalewo mu namba 7 yandibadde ng'azanya 7 yandibadde Milner so si Sterling tunulira Glenn Johnson mayiza abazanye mbatunulira nnyo ku mulimu gwe balina okukola Glenn Johnson ajja kusaawe nga back tazibira alabika bulungi nnyo ng'agenda mu maaso n'aba ng'akulimba n'ogenda omulaba nga bamulumbye nga talabikira ekiriwo Isima bagezezzaako James Milner kubanga mu Bungereza bw'otunda wonna toyinza kugamba nti ono namba 2 bamutadde ebbali yandibadde ajja ku tiimu y'eggwanga kuba Kyle yalwala yandibadde akubawo kati kitegeeza nti Nathaniel Klein owa tiimu ya Southampton tasobola kukolera ayaseemu empiira nga 15 erinnya livudde mu tebamusindika ku kubanja mu Norwich City yadde yakomawo gwe badde balowoozaako ne banga bamuleeta tugenda sembyayo ne tiimu ku zino eza World Cup tugenda kwata Costa Rica buli omu gy'alowooza nti ejja okubamu eno tiimu erinamu n'abazanyi ab'amannya omu ku bo Brandon Ruiz yakola kiye mu World Cup kubanza ebiseera biri nagimanya nga olwa Paulo Wanchopa neno namumanyire nnyo olw'okuba nti yali kooki wa tiimu ya Costa Rica bwe bagendanga okulonda World kyusa nto kyasobola kulonda muzannyiwo era Madonna yakiyomberako nnyo nga yagamba yagala kulonda Messi bwevumi wa World Cup okufunayo okubonera obusa tomanyi World Cup alimu Uruguay tukubulire ku bazannyi abaliyo Italy tukubulire abazannyi abaliyo Bungereza ina abazannyi abangi bwotawangula kwono ndowooza World Cup obeera weetaaga Costa Rica yeeyo olowooza nti bw'eneeba ekoze bulungi nnyo ejja kufunayo akamu n'okuvalayoko omupiira ogumu ng'ekoze 0-0 mwenye kyenasosanyukirako Bungereza omupiira gwabwe ogusembayo mu kibinja bakwata Costa Rica kati we bajja mu mbeera nga gino emipiira ebiri gya Uruguay abantu abalabe bakimanyi naye nze ku lwange ebintu byajjakola n'engeri gyaddanda bavuzi kati bagenze mu Canada era nga Lewis Hamilton yakulembedde ensengeka wiikendi eno bali mu ggwanga erya Canada ku lunaku olwa Sande obudde nno bulungi saawo ng'emu bbiri kaboka bw'onolabakaawo n'ekimeeza eky'emmotoka zennyini Constructors Championship era Mercedes eri wala nnyo Alonso tasobola kukkiriza kubanga simanyi alaba obonero 61 n'obono 10 asobola okubanga abogatta Mercedes okugijjawo nagamba omwaka guno kizibu kati batandise kukyusa kati ate olutalo luli wakati wa Hamilton ne Rosberg kati olaba ndowooza Mercedes ogijjawo kigenda okubeera kizibu Isima kinyinza okugamba kuba guno omwaka gwabwe